Doamnelor și domnilor, mă propun să începem sesiunea cu denumirea generic Societatea civilă în era digitală și aș vrea să ne referim puțin la câteva aspecte legate de această sesiune. Întâi de toate, aș vrea să apreciez în mod deosebit inițiativa de a organiza o asemenea dezbatere, ținând seama de impactul pe care l-ar putea avea dezvoltarea tehnologiilor, informației și comunicației asupra evoluției civilizației umane. Este un moment crucial în viața multora dintre noi, în ceea ce privește adaptarea și mai ales utilizarea eficientă a suportului pe care îl oferă tehnologiile informației și comunicației. Sigur că vorbim tot mai des de o nouă eră, vorbim tot mai des de inteligența ambientală, în care ar trebui să ne desfășurăm activitatea. Vorbim frecvent despre clădirile inteligente în care vom locui. Vorbim despre orașele inteligente. Sigur că toate acestea au un impact cu totul deosebit asupra evoluției noastre, asupra calității vieții. Ar trebui să dezbatem asemenea probleme și să ne punem întrebarea dacă suntem pregătiți pentru a face față acestui aflux de tehnologii, acestor informații pe care le putem accesa cu ușurință și, în mod deosebit, dacă reușim să ne adaptăm la tot ce se întâmplă din punct de vedere al comunicării. Pentru că suntem într-o etapă în care comunicarea este cu totul și cu totul deosebită. Aș vrea să tratăm această problemă în dezbaterea noastră și să încercăm să venim cu soluții, cu idei și nu excludem această posibilitate de a crea un centru de analiză și de cercetare a impactului pe care îl are societatea informațională, societatea cunoașterii, asupra evoluției umanității. Pentru că am senzația că tehnologia, știința, a luat-o puțin înaintea dezvoltării și creierii capacității noastre de a ne adapta la aceste noi provocări. Cred că este momentul să vedem dacă suntem pregătiți. Iată de ce am înființat, am creat acum 2 ani și funcționează în bune condiții Coaliția Română pentru Educație în Inginerie. Pentru că simt că este momentul să analizăm cu atenție ce se întâmplă în educația inginerilor. Inginerii făcând parte din acea categorie de oameni care creează civilizație și a contribuit major la crearea civilizației. Inginerul trebuie să fie pregătit să facă față unor provocări majore ale acestui început de secol și, în consecință, în cadrul acestei coaliții, încercăm să venim cu soluții de a schimba mentalitatea, de a schimba modul de organizare. Suportul pe care îl avem în momentul de față, din punct de vedere al transferului de cunoștințe, al informațiilor, a modului de comunicare între profesor, student, ne permit, toate acestea, ne permit să gândim cu o altă filozofie. Sunt foarte multe încercări la nivel global de a schimba modul de educație, vorbim despre educație personalizată, vorbim despre Academia lui Han, cel care a creat aproape 3.000 de cursuri puse la dispoziția celor care doresc să se instruiască și după aceea să vină să fie testat. Oare sistemul de educație poate face, așa cum este conceput acum, fața acestor provocări? Sunt doar câteva gânduri pe care le avem și încercăm să discutăm cum ar trebui reorganizată educația în inginerie. Și sigur, nu în ultimul rând, nu putem să discutăm despre cercetare. Vorbim despre preocupare la nivel global. Ce se întâmplă de sistemele de mare complexitate? Suntem pregătiți să exploatăm, să concepem asemenea sisteme de mare complexitate? Suntem pregătiți să răspundem provocărilor generate de așa numită paradigmă cyber, physical systems? Sunt doar câteva gânduri pe care vreau să le transmit la dumneavoastră și să încercăm poate împreună timp de o oră și jumătate să găsim câteva răspunsuri și poate în perspectivă să ne apropiem mai mult de domeniul ICT cu impact major asupra evoluției noastre, asupra evoluției civilizației. Avem
plăcerea să invităm în continuare la prezentări. Avem două prezentări certe. O să-l rog pe domnul director Andrei Mihai Popescu, director la Hewlett Packard, să prezinte succint problemele specifice la Hewlett Packard în domeniul ICT, a evoluției ICT, fiind vorba de o firmă de top în domeniu și sigur că și-au pus și problemele legate de comunicare, probleme legate de rețele, de modul cum aceste rețele ne ajută să evoluăm. Vă rog. Vă mulțumesc pentru care l-ați exprimat. Se aude? Sunt un absolvent al Facultății de Automatică și Automatismul din Capul Lorei și aș vrea în primul rând să le mulțumesc colectivului de profesori pentru pregătirea pe care mi-a oferit-o și care mi-a dat șansa să îmi croiesc un drum în viață, să urmăresc pasiunea mea, care de la început a fost calculatoarele. Nu m-am avut ca profesor pe dumneavoastră, dar pe mulți dintre colegii dumneavoastră i-am avut ca profesor și vreau să vă să vă mulțumesc încă o dată. Aici vorbesc în calitate de director al Departamentului de Infrastructură și Arhitectură din cadrul HP România. Și aș vrea în primul rând să vă spun că compania HP, așa cum a spus și domnul director Enache, a fost încă de la început foarte apropiată de mediul academic. Cei doi fondatori ai companiei au fost amândoi absolvenți ai facultății Stanford, iar unul dintre ei a avut și o diplomă ulterioară de la MIT. În continuare, istoria companiei HP a fost legată de inovație de-a lungul timpului. În prezent, HP este una dintre cele mai mari companii IT din lume. Cum am spus și mai devreme, avem 300.000 de angajați aproximativ, 170 de țări. Pentru noi aceasta reprezintă o responsabilitate și suntem conștienți de ea, o responsabilitate atât în ceea ce privește impactul pe care noi îl facem în domeniul educației, de exemplu, unde colaborăm cu diferite universități din întreaga lume pentru a le da atât studenților cât și profesorilor posibilitatea să-și desfășoare activitatea dâncilor, cât și în ceea ce privește în mediul înconjurător. De exemplu, vreau să fac doar o mică remarcă aici, cele mai noi servere de la HP, care susțin site-ul nostru, este vorba de 300 de accesări pe zi, sunt atât de bine optimizate în momentul actual, încât consumă puterea electrică a 10 pe-uri. Punctul ăsta de vedere, cred că este o realizare extraordinară pe care compania a reușit să o facă. De asemenea, suntem foarte prezenți în domeniul healthcare, chiar în România, probabil că mulți de cei prezenți aici știu, este vorba de sistemul sigurii de prescripția electronică, lucruri pe care HP l-a dezvoltat și credem că aduc un impact pozitiv. Încă de la fondarea sa, compania HP a avut un set clar de idei de la care nu s-a abătut și o să-l citesc, chiar dacă este în limba engleză. Este vorba de cuvintele una dintre cei doi părinți fondatori ai companiei. The HPWA, acesta este numele strategiei, is a core ideology which includes a deep respect for the individual, a dedication to affordable quality and reliability, a commitment to community responsibility, and the view that the company exists to make technical contributions for the advancement of the welfare and humanity. Aceste idei au fost exprimate aproximativ în anul 1939-1940, în care, ca exemplu, mișcarea sindicală în Statele Unite și în restul lumii era, aș putea să zic, la început. Ce vreau să subliniez este că, în ceea ce privește HP, aceste idei au fost prezente încă de la început și în continuare le respectăm. În ceea ce privește tema discuției de astăzi și influența pe care IT-ul
clar că avem de-a face cu transformarea mediului IT. Cum am spus și antevorbitorii mei, aceasta a fost văzută cu ușurință în ceea ce privește evenimentele din Egipt, din Siria, unde este clar că informația, că despre asta vorbim până la urmă, a circulat cu o viteză și a avut o arie de cuprindere care până acum, până la dezvoltarea anumitor soluții IT, nu a fost posibil. Este de asemenea clar că toate aceste transformări la care noi suntem martori acum au cu ele și o serie de probleme noi pe care nici producătorii IT până acum, nici societatea în general, nu cred că le-a adresat în totalitate. Și mă refer aici la aspectele ce țin de securitatea sistemelor informatice, care, după cum vedem, ultimele evenimente sunt convins că toți le-am urmărit, este foarte importantă și se pune din ce în ce mai mult accentul pe ea. Din punctul de vedere al transformării sistemelor IT, așa cum le vedem noi, ca să vină în sprijinul dezvoltării societății civile, aici este vorba de o transformare, pentru că nu putem să dăm deoparte ceea ce există până acum. Sistemele de tip legacy, care au funcționat o perioadă îndelungată de timp și cu un scop bine definit, să tragem o linie bruscă, să trecem la ceva nou. Este clar că este vorba de o transformare, atât din vedere al tehnologiei, cât și din punctul de vedere al persoanelor care interacționează cu tehnologia. Pot să vă spun că, cel puțin, din punctul meu de vedere, sunt încă uimit, chiar dacă lucrez în IT, câte putem face cu un telefon mobil și câte informații poate genera un telefon mobil pe zi. Atât în ceea ce privește locația unde ne aflăm, relațiile cu colegii de serviciu, cu familia, este o multitudine de informații pe care sistemele actuale trebuie să le ia în considerare sub toate aspectele lor. Un lucru foarte important, o să mai sar peste anumite din prezentare, ca să nu ne prindem foarte mult, este vorba de felul în care folosim această multitudine de informații pe care o generăm. Pentru că din studiile pe care le-a făcut compania noastră, care a rezultat că sistemele actuale și modul în care acestea sunt folosite nu extrag maximum de beneficiu pentru companiile care le utilizează. Și în acest sens, probabil că toți știm, există conceptul de Big Data, care are de-a face atât cu date structurate, cu date nestructurate, care vin din diferite surse, fie din sistemele interne ale companiei, fie din site-uri externe. S-a dezvoltat din ce în ce mai mult o nevoie ca aceste date să poată fi nu atâta puse la un loc cât interpretate, cât li se dau un sens. Și mai mult pe lângă acest lucru a devenit din ce în ce mai necesară nevoia de a fi accesate de pe diferite dispozitive. Mă gândesc la telefoane inteligente, la tablete, la laptopuri, la calculatoare. Asta, din nou, ne pune alte probleme companiilor în ceea ce privește securitatea datelor. Pe telefoanele inteligente din ziua de azi se pot stoca informații confidențiale atât în ceea ce privește compania, cât și persoanele. Și persoana este vorba de datele de pe care, de exemplu, pot fi stocate pe telefon mobil. Date competitive ale unei companii pot fi stocate pe telefonul mobil. Din acest motiv, suntem de părere că este necesar ca toți cei implicați în IT să conștientizeze acest lucru și să aplice atât cele mai noi măsuri tehnologice disponibile acum, dar să și conștientizeze importanța derulării anumitor proceduri.
să trec puțin prin istoria companiei, tocmai pentru a sublinia faptul că încă de la început HP a fost foarte aproape de ceea ce înseamnă inovație. În 1939, în 1 ianuarie, când s-a format compania, primul produs a fost un oscilator. El a avut două mari calități. Era mult mai precis decât tot ce exista pe piață în momentul respectiv, la jumătate din preț față de competiție. Rezultatul a fost simplu un produs de mare succes, apreciat de piață, care s-a făcut pentru o perioadă foarte bună. În continuare, compania și-a dezvoltat, după cum vedeți, aria de produse, trecând la calculatoarele de buzunar, care au fost un mare succes, ajungând la imprimante și la sistemele IT de mare performanță. După cum am spus, compania este și a fost mereu foarte aproape de inovație, iar în acest sens, în cadrul HP, există o divizie separată numită HP Labs, care colaborează cu celelalte grupuri din companie și scopul ei este întotdeauna să identifice cele mai noi tehnologii care pot veni în sprijinul nostru. Și aici am enumerat doar câteva. Este vorba de photonics. Aici discutăm de viteze de transfer de până la 30 de ori mai mari, ca un consum de energie care virtual poate duce spre zero. Aș vrea să vă mai rețin doar câteva cuvinte referitor la prezența companiei HP în România și aici aș vrea să trec așa scurt prin colaborarea pe care compania HP o are cu universitățile de la noi. Este vorba de Centrul de Cercetare în Universitatea Politehnică. Este vorba de un centru de training și certificare organizat în cadrul companiei HP. Este un centru de soluții pe care noi îl folosim pentru a prezenta clienților și partenerilor cele mai noi tehnologii ale noastre. Un centru de dezvoltare la Cluj-Napoca, care se ocupă în special de software, unde avem 200 de angajați proveniți din majoritatea sunt absolvenți ai facultăților cu profil tehnic din zonă, o colaborare foarte bună cu Lexi Universities și disponibilitatea noastră de a participa ori de câte ori este nevoie la evenimente de acest gen. O să trec așa scurt în revistă. Centrul de Cercetare din Universitatea Politehnică a fost construit cu scopul de a oferi studenților posibilitatea de a obține o certificare care să fie recunoscută atât în România cât și oriunde altundeva în lume. Nu numai în Europa, vorbim și despre Asia, despre America, fără nicio problemă. El conține o întreagă gamă de produse HP. Practic tot ce e nevoie, ne referim la servere, la storage, echipamente de comunicație și a fost realizat sub forma unei donații pe care HP a făcut către Politica din București, are de aproximativ 75.000 de dolari. V-am povestit despre centrul nostru de training. Ce aș vrea să subliniez aici este faptul că aceste traininguri nu sunt doar către tehnologii HP. Noi avem capacitatea și suntem certificați să oferim traininguri și pe alte tehnologii. Aici este vorba de către centrul nostru demo, unde, cum am spus, se pot demonstra soluțiile noastre către clienți. Avem echipamente din gama Enterprise, cum le spunem noi aici, vorbim despre servere de mare capacitate, cât și echipamente cu care dumneavoastră este mai probabil să interacționați. Mă refer la tablete, la calculatoare
portabile. Toate astea împreună au rolul de a oferi o soluție de end-to-end, cum spunem noi. Și la sfârșit, dar nu în ultimul rând, vreau să subliniez colaborarea foarte bună pe care compania HP o are cu Flexi Universities Network. A fost o serie de evenimente pe care noi le-am organizat împreună cu dumneavoastră. Vreau să mai precizez în continuare faptul că noi suntem implicați alături de o serie de organizații, cum ar fi Camera de Comerț Americană, Ministerul Educației, United Way, Fundația Principesa Margareta, iar valoarea donațiilor depășește suma de $200.000. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Și să vă rog pe dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare sintetică a unei companii de top în domeniul IT în România. Așa cum vedeți, impact practic în toate sectoarele de activitate, de la hard la soft, de la educație, de la training, a tinerilor care vor să perfecționeze în domeniu. Este una dintre firmele cu care universitățile colaborează excelent și cred că e bună ideea de a realiza acest parteneriat cu universitățile de la Marea Neagră, ținând seama de particularitățile țărilor care sunt în jurul Mării Negre și, categoric, prin intermediul acestei companii am putea să dezvoltăm mai mult această rețea și, categoric, să contribuim la creșterea calității resurse umane pregătite în această zonă. Dați-mi voi în continuare să invit să prezinte intervenția domniei sale pe domnul Bradley Holt, la Centrul pentru Înțelegerea Schimbării. Please. Thank you. I come here wearing two hats. I am the president and CEO of a think tank called BSUN Research Corporation. We are a dozen industry analysts working in the domain of design and engineering software. So our clients are companies like HP and the premier leaders of the software industry, those who create software to create everything from pencils, cars, airplanes, roofs, and bridges, and to do the analysis for it. Every year we hold an event in Arizona called the Congress on the Future of Engineering Software, where we gather 240 C-level executives to talk about where the future is going and what the impacts are going to be and what we need to be thinking about as we prepare the tools for them. Because from our point of view, we prepare and our clients prepare the tools that leverage the building and managing of the world around us. About 2 years ago, my friend Chuck House gave a keynote at COFIS. Chuck is the former CTO of HP. I don't know whether you knew the relation or not. And Chuck won the award, the first ever award, for defiance at HP. And there's a story which I won't go in too much to, but the net of the story was that he was told to make sure that this project, that David Packard came by and said, I want to see this out of the lab, as in I want it done and gotten rid of and stopped within 30 days when I come back. And Chuck went and took him at his literal word and put the product in the field, resulting in a $2 billion market for HP. And he got an award for both intrapreneurship, which is entrepreneurship internally, and also for defiance with success.
I mentioned Chuck because Chuck was there when another colleague of ours, John Veller, gave a presentation which we subsequently named the Doom and Gloom speech, in which John talked about all of the significant trends that we face from weather and water constraints and mineral issues and limited resources and all of these things which are building up that are about to cause us drastic problems. But in that speech, he mentioned the fact that the US government had spent $100 million building a system of interconnected system dynamic models of critical infrastructures, and that was the Critical Infrastructure Protection Decision Support System. And while this has been used quite effectively, it was sitting idle most of the time. And he said he's been looking for a way to get this in the hands of the public to be used in a nonprofit, to be used in public interest. And that's how the Center for Understanding Change was born. And we started down the road of leveraging this massive set of system dynamic models to better understand how coming change is likely to reverberate throughout various industries. It turns out that we have some secret sauces or some special things that we bring to the table, and we build some breakthrough technology as a result. And we are able to take these models and combine them with models from universities and models from corporations like Exxon and General Motors and Siemens to explore broad impacts. Not only are we able to do that, but we are able to do that and connect system dynamic models to agent-based models and to network-based models. And not only are we able to do that, but we're able to share those models and combine what we refer to as supermodels without the model and data from each stakeholder actually ever leaving their own possession and without being exposed to their partners. So that's what the Center for Understanding Change does. It's our goal for the Center for Understanding Change to be able to combine these models and exercise them to address the broad questions that we have, to see that the paths that we are on are not likely to get us or to lead us to the place where we would like to be, and what are the forces necessary to get us back onto the path to where we want to be. That is our long-term goal. This effort with the Center for Understanding Change, unfortunately to date, has been entirely unfunded, so we have been pulling the money out of our own pockets. There are 18 of us working on it, and we have proved our concept, and while there is much more work to do, if those are interested and have some interesting projects, we'd be happy to address that. But I want to get back to the role of science research and COFES. At COFES, we have a significant discussion on the role of education and the coming change. And recently, this April, we've identified from our standpoint 3 very specific needs. And if you understand where we come from, our domain is STEM, it's science, technology, engineering, and mathematics. And the 3 aspects that we have are, 1, how do we get more students at an early age interested in STEM careers? 2, how do we deliver to them a better education? And 3, and from my mind, this is perhaps even the most important, how do we increase the general STEM literacy for those who don't pursue STEM careers? Included in that, from my mind, is a crucially important area of
statistics and probability has caused more wrong votes and more bad choices than any of the above actions. Now, the topic of this is the change that's coming and the things that are going to be transformative. And I've made a number of notes from your introductory comments. There are three key points that I want to open up as transformative issues. The broad issue here is social issues. And there are two aspects of social on the interactive side. One is giving voice to the individual. And the other is a mechanism or a vector, if you will, for very, very quick spreading of memes. And so ideas can spread very, very quickly. But the other negative aspect of social, and I'll step back for a second. If you recall, when I was young in the United States, we had three primary channels that were a centralizing voice. And it drew, you could listen to any one of the three, but the entire country at critical times listened to the same message that centralized the focus of society. And what we have today is, with social and social media, and with the internet in general, is the advance of self-organizing extremes. And that is a reduction of that central drawing force, and people tending to both physically move and move their attention to areas that they are most aligned with. And what this leads to is more and more extremism. And as the population increases, the absolute numbers of people at the extreme views increases. And we get to the point where we have strong enough voices at the extremes that they draw people who are less extreme to them. And there's no fundamental solution to this problem until we find a way to have a centralized voice, and I don't see that coming. The other side of social is our ability to monitor. I was part of a IARPA bid, which is like DARPA for the intellectual community, that was designed to develop a system that would read the Twitter feeds and be able to, by consuming the Twitter feeds, which we now can do dynamic analysis of meaning from that text without human intervention, and predict in advance, 2 weeks in advance, the likelihood of something like the Arab Spring. And the ability to do that is close at hand. And so we have two sides of this. We have more voices and more people reaching. As an industry analyst, I have more than 2,000 people who read my tweet stream. My colleagues, of those 2,000, they reach another 60,000. And the challenge is that the networks, when you have a hot message, that gets rapidly transmitted and retransmitted and reinforced, but there's no counter mechanism for that. So this rapid spread of memes, I think, is really, really key. The second technical impact is the cloud, and this is transformative. And while we will refer to the cloud, we are really referring to a bundle of 4 key technology trends. And I'm just going to call some of them out, but they are all bundled together in this thing called the cloud. One is hosting, that is where things reside. Another is remoting.
My data, for instance, when I travel internationally, I take a computer with me that has nothing on it. Everything that I own, everything that I need to access is back at the office, and the data never leaves there. The ability to store items and not care where they are because the system is managing that independently is another key issue. But the way the cloud is transforming businesses is having an accelerator on another transition that's happening in industry, and that is the move from consumption of purchased products to consumption of services. And there's a very well-known example of the engine manufacturer Rolls-Royce, which used to sell engines to Boeing to put on their planes, and now instead sells airtime to the airlines. And the airlines pay for the engines to be working, and it's up to Rolls-Royce to keep them maintained and operating efficiently. And the life and design of those engines has fundamentally changed because Rolls-Royce now owns the entire lifespan of the engines and has a vested interest in their performance. This is also happening in terms of software, where software companies are transitioning from providing software that you buy in a box to software that you buy in a box or download online and pay a monthly maintenance to software that you just sort of turn on the tap. And from a business standpoint, this has caused major transitions for companies. Adobe has gone through 2 of these financial transitions. Autodesk is doing so right now in the software space. So these are the 3 key external trends. Within education, it's the evolution of MOOCs, the massively online university courses that are giving the material that was previously available only to the intellectual and financial elite. The material itself is now available to everyone. The challenge is, first of all, not everyone has access to it, even though they should. The second is, it takes a special type of student to be able to take advantage of that and learn from that. And we're not teaching students at a young age to take advantage of that. A couple of other changes that I want to mention. You talked about evolutionary changes and the impact of technology. One of the things that is quite apparent is the physiological changes that have happened to our brains over time as we've moved from watching movies that have scenes that are minutes long to scenes that have, on an average of 2 to 3, or a scene cut every 2 to 3 seconds. We can absorb much more information much quickly through our visual bandwidth. And part of that is also being accelerated by the current generation's ability to effectively multitask. Now, they're not really multitasking. What they're doing is many things at the same time, but they have developed the ability to rapidly shift focus and shift attention without losing pace, which is not the same thing as true multitasking. But from an effective standpoint, if you don't have a business situation that allows the next generation
to engage in the way they have learned and been brought up on their own video games and interactions and doing homework in front of the TV while talking to their friends and tweeting, you are not going to be able to engage them. The next generation expectations has not been met. I just have a couple more notes here. One is, you mentioned big data. I think that big data is quite important, but again, it's our ability to do dynamic analysis and getting meaning from text and doing that analysis real time that is much more important than the fact that we have access to large pools of data. The other is, we mentioned mobility. There's this whole concept of infrastructure and infrastructure investment. And we have a mindset that we need to build more infrastructure, and I think that that's good. But the challenge has been that in infrastructure investments, rarely do you see an investment in the ongoing maintenance and eventual replacement of that infrastructure. And we are getting to the point where we are building things that we can no longer afford to maintain. And we are planning for things for a larger society that we don't actually have the force to continue to maintain. We can afford to do it once, but we can't afford to do it again. And finally, I want to call attention to the technology cycle. And that is really three phases. There's the Garden of Eden phase, where we have new technologies which open great potential and get everybody excited. And nobody gets hurt. And then we have, for want of a better term, the bite of the apple. Somebody comes on and sees how they can mess it up or take advantage of it. And we get things like viruses and malware and security attacks. Around the same time, most technologies, strange but true fact, most technologies get their first level of monetization through the sex trade. Particularly with visual technologies. And most of the early internet was financed from a business standpoint from, I guess, the transition from videotape to online internet access. And then we get into business, but once we are doing the business, we need to address the fact that it's no longer a garden of Eden. We need to protect ourselves. And we need to educate the generation that they're not, the next generation that they're not playing in that Garden of Eden. And I think that that's it for my remarks, and I'll take questions and comments. We've had a problem in our education system for quite some time, and that is the current system, and I will speak for the United States, which is where my experience is, but our current system was designed for educating productive members of society in the 19th century. And we've passed through the 20th century into the 21st century, but even when I was in school many years ago,
the education that I received in school had no relation to the need that I had or the need of businesses. And the people coming out of the schools today, while they may be well versed in theory, are not prepared to take active roles in business. They have to go through a significant additional education. And I think that that disconnect, particularly in the field, I happen to be an architect by training. I haven't practiced in 35 years, but particularly in the area of architecture graduate work, it's all theory and no understanding. And we still have a mandatory apprenticeship phase, which is necessary because we're not giving the proper education in schools. Thank you. Avem 30 de minute de dezbatere, de opinii și propuneri pentru a îmbunătăți această colaborare la nivelul universităților Mării Negre și, în mod deosebit, să încercăm să analizăm împreună impactul ICT asupra evoluției societății și cum pregătim viitoarea generație de intelectual pentru a face față provocărilor generate de această schimbare rapidă de tehnologie. Cam acestea sunt lucrurile pe care poate că le putem pune în discuție, să vorbim despre internetul viitorului, să vorbim despre realitate virtuală, să vorbim despre inteligență ambientală și modul cum asigurăm sau nu compatibilitatea noastră cu acest mediu inteligent în care desfășurăm activitate. Și ce ar trebui făcut astfel încât sistemul să funcționeze neted și nu cu discontinuități. Deschid discuțiile și aștept părerile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Cele două prezentări au fost foarte interesante. Vin din zona tehnologiei și asta m-a încurajat să spun și eu câteva cuvinte, pentru că sunt din Institutul Național de Cercetare în Informatică și zona aceasta a rețelelor sociale, internetul viitorului, fac parte din, să zicem, interesele mele curente în acest domeniu. În primul rând, aș vrea să remarc faptul că din prezentările participanților o anumită, chiar o accentuată heterogenitatea celor care participă la acest eveniment și cred că din acest punct de vedere el reprezintă o imagine, o metaforă a conceptului de rețea socială până la urmă. Va fi o provocare interesantă pentru dumneavoastră, domnule profesor, ca împreună cu echipa dumneavoastră să transformați acest posibil handicap într-un avantaj. Să încercați să puneți cap la cap ceea ce se va spune aici, care va fi implicit heterogen, probabil. În al doilea rând, legat de rețele sociale propriu-zis, percepția dinspre societatea civilă, dinspre user în general, este că ea reprezintă, în primul rând, o capacitate de comunicare între oameni și asta o face foarte atractivă. Domnul Popescu menționa mai devreme aici posibilitățile deosebite ale telefoanelor mobile. Deci ele sunt acum, să zicem, modelul conexiunii noastre ca utilizatori, oarecare cu tehnologia informației și comunicațiilor. Există o butadă oarecum cinică care spune că telefoanele mobile devin din ce în ce mai subțiri și mai inteligente, în timp ce utilizatorii lor evoluează invers. Aici mesajul ar fi că noi devenim din ce în ce mai dependenți de aceste device-uri pe care le avem în buzunar sau în geantă. Ele sunt o extensie a personalității și a expertizei noastre și, bineînțeles, faptul că putem comunica atât de facil ne face să ne mișcăm mai puțin și probabil devenim mai puțin subțiri. Deci, este o putadă interesantă din acest punct de vedere. Am participat în primăvară la Târgul Țebii, un proiect de cercetare la care particip, cel mai mare târg de IT din lume, de la Hanovra,
cele 3 devize ale acestui târg au fost cloud computing, mobility and social business. Asta înseamnă că rețelele sociale, poate paradoxal pentru unii dintre dumneavoastră, ele sunt importante ca mijloc de comunicare, nu numai într-un mediu heterogen, dar chiar și în medii foarte riguros organizate, cum sunt companiile de afaceri, mediul de afaceri. Mesajul acestui social business este că posibilitățile de comunicare pot aduce plus valoare în afaceri. În primul rând, prin comunicarea între angajații firmei și este conceptul de bring your own device. Deci, angajații sunt încurajați să-și utilizeze propriile terminale, să zicem, tablete, telefoane mobile, laptopuri, în activitatea curentă. Tocmai pentru că ei sunt obișnuiți cu aceste device-uri, reprezintă o prelungire a ființei lor, a personalității lor și probabil că în felul acesta le va fi mai ușor să-și rezolve și probleme de servicii. Sigur, asta este o provocare tehnică pentru companii, să asigure securitate și toate celelalte. Dar ideea este foarte interesantă. Și în al doilea rând, acest social business are o sursă de eficiență în încurajarea comunicării cu furnizorii și cu beneficiarii companiilor respective. Am asistat acolo la o prezentare a unei firme americane care spunea că evaluează la aproximativ 15% creșterea, să spunem, profitabilității economice în afacerea companiei sale, de când promovează acest concept. Dar al treilea aspect pe care vreau să-l menționez și mă opresc, este foarte interesant de menționat că rețelele sociale au și un al doilea rol foarte important și mă bucur că antevorbitori au menționat acest aspect sub termenul generic de Big Data. Rețelele sociale sunt o sursă foarte prolifică de date. Am citit recent, a apărut, cred că acum 2 săptămâni, un studiu al Institutului de Inteligență în Afaceri al IBM, care identifica principalele, pe un survey de 1000 de companii americane, identifica principalele surse de big data. Deci, date diverse, de orice format, semistructurate, structurate, nestructurate. Și rețelele sociale erau în primele 4. După cele referitoare la tranzacții economice, logurile de pe calculatoare, comunicațiile între device-uri inteligente, rețelele sociale urmau pe locul 4. Deci asta este un lucru extraordinar care, bun, se încearcă să fie acum valorificat în domeniul economic și există soluții soft de care se ocupă și colectivul din care fac parte, soluții soft de valorificare a, să spunem, valorii acestor date. Dar ele pot fi valorificate și în mediul social, în folosul sau în beneficiul societății civile. De exemplu, în educație, citeam de experiența unei universități, din nou americane, întâmplător, probabil, în care studenții sunt atât de conectați, primesc tablete, primesc smartphone-ul de la universitate, ei sunt complet conectați la mediul universitar, încât se pot culege date despre activitatea lor în campus și chiar în afara lui, despre activitatea lor pe internet, despre interacțiunea lor cu biblioteca universității, unde se legitimează cu smartphone-ul. Deci această legătură foarte intimă între, să zicem, identitatea lui electronică și activitatea în universitate permite acelei universități să țină cont la notarea elevului, la notarea studentului de activitatea sa pe parcursul semestrului, generată de prelucrările acestui tip de big data.
mesajele lui pe internet, dacă a accesat pagini sau documente care se referă la materia respectivă, în general, interesul pentru așa ceva. Sigur, sunt lucruri depărtate de noi cumva, dar domnul academician Dumitrache foarte bine spunea în cuvântul de deschidere, tehnologia merge foarte repede înainte și probabil principalul efort pe care trebuie să-l facem este să încercăm cât de cât să ținem pasul cu această evoluție. Mulțumesc foarte mult! You raise a number of very good points. I'd like to acknowledge that the way my kids work is a way that I will never be able to understand. It's not that I don't comprehend that it works for them, but I will never be able to experience it because I didn't grow up with it. We have to acknowledge that what is happening in the next generation is something that we will never be able to experience in the same way. And I want to point out some transitions that we've gone through in the past. Many of you are in this room to remember the era before email. And to point that out, email essentially arose in the years 85 to 1990. Before email, we had phones. And before phones existed, if we go back far enough, we corresponded either face-to-face or written correspondence. Written correspondence was an asynchronous communication. You sent a message, time passed, and then somebody read it at their leisure. When we had the transition from letters to phone, it was transformative communication for the world, and the world shrunk as a result. But we went two different transformations at once. We transformed from an asynchronous communication to a synchronous communication. In other words, we both had to be at the same conversation at the same time, and the conversation was instantaneous. With the advent of email, we had a new communication method that reminded us as the letter, except that it was again asynchronous, but it was asynchronous and immediate. Email is how our generation will continue to survive, and we will not really get beyond that. Facebook, however, is an entirely different method of communication. Facebook is a come-and-get-it medium. That is, the information is put there, and you go and look for it when you are ready to look for it. It's a different type of one-way broadcast to selected groups. Twitter is similar, except that it's not so much a come-and-get-it, it's delivered to you. But it's a one-to-many broadcast that is like a stream, and when it goes to the end of the stream, it falls off the table and is gone. So it's a stream that is tapped into. And again, while I can understand and dig into Twitter, the idea of going in and dealing with things in a Facebook manner is one that I'm not going to be able to absorb. At the same time, my clients are designing software tools for businesses to enable Facebook-centric communication for the way they design and build and run projects. And it's a completely different mindset, but it's one that we have to acknowledge, but not necessarily experience. You mentioned BYOD, the bring your own device transformation. You should think of it the same way you think of as a mechanic who brings their own tools to work. It's the mechanic's tools, and whatever tools works best for them is what they should be using. It's the organization's responsibility to provide a way for those tools to
effectively and perhaps to subsidize that. But BYOD is not a transformative technology. It's transformative to IT, but it's not going to change society. It's not going to change the underlying need for education. Thank you. Thank you for comment. Next. Other questions? Other? Oh, yes. How do you prefer, in English or in Romanian? Yeah. I prefer it in English. Okay, thank you. Mr. Holtz, thank you very much for your kind presentation. But from my experience abroad, for me it's important what is the results from all this kind of communication, special technological communication between the generation to the generation. Because from my experience, when I conduct a large team, international team from engineering in a foreign country, the problem is how manage the performances from the guys, the young engineers, the young PhD, etc., in the obtain the task, the results, concrete results from the upgrade, the benefit from the own customer. And if we understand and we analyze this young generation who is coming from the prestigious universities, I understood that they knows only, they did only work on the PC. When I ask them, what do you want to show me? Practical? We don't know. We only knows to work on the PC and to use maybe some electronic library. And how you realize this performance in the future? So this upgraded the knowledge, the science in practical give us for the future society real progress. If you don't offer the solutions, concrete, only the discussion, only the real team buildings and oral practice, we haven't real progress. In fact, so it's necessary to make a new problematics. How make the orientation for the new generation, especially technical and technological activities, to obtain the future tasks from the next generation. Thank you very much. Thank you. The challenge that you're mentioning, how do you manage performance when you don't understand what's going on, is something that we've seen in many different areas. It goes back to the early days of computer-aided design, when we moved from drafting boards where a manager has the experience of walking around and physically seeing the state of completion, to having things in the computer and not having a clue where things are or what the status is. In that case, the problem is not with the people doing the work. The problem is the mismatch between the experience of the existing manager and the tools and methodologies of the new people coming online. And you have to recognize at that point in time that it's much more important to get the manager to understand the new technology and the new methodology and to use the tools that are coming on board than it is to get the new people to learn how to communicate with the existing elder leadership. The issue of metrics is not an easy one. But I want to point out that one of the things that we are all facing is the 38-7 challenge, which is that 30% of the experienced workforce is retiring within 7 years. And that, the primary challenge within business today is how do we accelerate
process? And how do we transmit that knowledge to the next generation, given the fact that the next generation is already embedded with new technology tools? Thank you. Thank you for intervention. Părerea personală este că orice firmă care se respectă implementează proceduri și mecanisme specifice în managementul cunoștințelor și în contextul acesta are posibilitatea să gestioneze resursa umană și nivelul calificării și nivelul performanțelor. Domnul dr. Puric. Well, I'll continue with speaking English. Probably it's better to transfer information faster. I was glad hearing you talk about modeling and dynamical modeling of all sorts of technology penetration and things like that. We are developing this type of models for some time, especially non-linear models that would actually go to identify moments of discontinuous decisions, like abandon that, financing that project or technology, go for another one. And one of the things that is interesting, we are now expanding into the fact that in order to have technologies penetrate, and they usually do logistic penetration, which has an exponential growth initially, when everybody thinks the sky is the limit, everything will go on raising up, and follows saturation, which is actually a question of, the Romans, when the general came after a triumph, had somebody in his chariot telling him, hey, you're a mortal, don't forget that. Everybody else cheating the victory. It's saturation that actually induces a change of decision. And that applies, that actually has to create a certain type of collective behavior that shows phase transition behavior. I'm talking about chemical phase transition and other things like that. We are applying this and modeling this type of processes using what is called, what was called actually coined as a name by Dawkins, the memes, that actually act like reaction diffusion and other type of processes like that. So the question of technology penetration, even financial technology penetration, crises are something that are coming up exactly as a saturation and a discontinuous decision, are something that create a certain type of collective behavior change, and probably crisis in that sort of sense are an interesting tool to control the evolution or to accelerate the evolution of technologies. I remember that the great car manufacturers in the United States, when they had the financial crisis, were told, okay, Main Street will help you, the government actually will help you, but you have to build more electric cars. I don't think that would be something that you could ask a car manufacturer in an economy that's booming to change its production. It's the typical type of it's the old time religion that's good enough. Let's do it that way and don't change while things are growing. So there are certain type of nonlinear behavior that we are exploring, and it would be nice to hear more about what type of dynamical models you are developing or the universities are developing now. Thank you. Thank you. Other questions or comments? Please. Thank you very much. Yeah, I should like to come with a perspective from the engineers, if you don't mind, just because I am also a aircraft engineer from Polytechnic University, but also because I'm a part of, let's say, an industry, an SME, but also involved in research. This is what we are doing now. We're going right away to the part of application, and then the perspective of education, as Mr. Dumitrak has said before, and we have had just a small discussion earlier before, that sometimes changes and transfer of information could create a little bit of stress on the civil society. And that is the point why we should be able to create a preventive aspect of networking on the part of the information transfer, and the impact about we have discussed earlier should take in consideration perhaps not just to go quite narrow, deep on the studies as our colleague from US did it, which is important for the individual, but for the social society is important how wide it is.
And that is also important for how the information is used. In other words, education is facing something important right now, a challenge. It's not important to to be focused on accumulation of knowledge. Should be focused on how to use this knowledge, because then when the student and the future engineer must handle this information, he must need to do what we are doing now is integration. So we have the challenge to have this information to be used easy, sooner, earlier, and cost-effective as well. But also we are interested to put this in practice. And then the challenge to make this one became a business, that means to have a spin-off from the university, is that to be able to handle, doesn't matter how much information, but to have at least a model how to use it. And of course then, when you have several models of how to use this information to put into something practical, then it doesn't matter the amount of information. Then it's important to have the exchange of information on the network, as you mentioned, because nowadays I think we have a challenge. We should like to have to share the patents and to make an exchange of technology, and we are promoting this kind of battle between technologies we can, because later I suppose the more important will be the exchange of ideas. And this exchange of ideas should be based on something of trust. That means I make exchange with you, then you exchange that idea with me, and then I will recognize because that idea is yours, my idea is mine, and that is quite important. Of course, if we take the advantage of someone to keep this information hidden, so basically information cannot keep too much because it's a theory on that. If you try to keep it longer, then that information escape somehow, and this is the problem of environmental issues right now. Then we go to the radical and very, I could say, hard answer from the civil society. Is the stress which is created on the society based on the information which is passing too fast. It's kind of acceleration, I could say. And the mass, I could say, is a widespread access to the network. So as much as people are accessing this, you have a kind of mass of information which is spread. And of course you have the stress. And that is the stress on society. And the answer of this stress, which is the feedback, I could say, is a reaction, normal reaction which we have on stress as human beings. Why not social society to have this natural reaction on stress and to be reactive? We could say it's extremist, but I don't think it's quite extreme. We should not treat them as terrorists on that. Thank you. I have many comments, and you both raised excellent points. I'm going to address them in order. You mentioned nonlinear systems. When we're doing, when we are talking to executives about system dynamic models, which is the ones where you're looking for the nonlinearities and you're looking for it, the way I try to explain it is we're looking for areas where change doesn't cause change. That's called buffered areas. And what happens is we can absorb change. It's like there's a difference between pissing in the ocean and doing it in a swimming pool. That at some point, it's a problem. And at some point, the buffer becomes overloaded and the system itself changes. And it continues to change as this additional energy or whatever is happening. It continues to change up until the point where it reaches another buffered zone, which puts a cap on the limit. And what you're looking for is where are those transition points? How close are we? What's the resilience to change? And how does that evolve over time? The second question is there a way to put a damper on, or just sort of a brake on the change that's happening because we can't absorb it so fast? It's going to have an impact that we can't control.
There are no feedback systems for the change, and my response to that is that there are many things that are like chemical reactions. Once started, they can't stop. They continue to completion regardless of their impact on their surroundings. And I think the fact that we as a society are challenged in ways that we would not expect by changes in technology, among other things, is one that we don't have a choice. Our legal structure, our social structure, and many other aspects of it are going to have to evolve and will never be able to keep up. But I don't think, unless I misunderstood what you were saying, I don't think that there's a way to put a damper or a slowdown on some, and perhaps you can elaborate. Sorry, I didn't want to say that you need a damper. It's like a bubble of water, which you put on a very hot plate. That is information which you store it. That this will explode. The idea is to let this information to follow the natural adaptation of the plant, which is taken slowly and slowly. So this is the idea. If you make a large network, you let the people to handle the information, you have free access to that, then the people will be able to swallow it, to integrate properly. But if you want to keep it, then you release it by somehow, then you create stress on social society somehow. So leave it alone, create this and take this in your mind when you create a network like this. It's a preventive way. We have preventive on aviation. We prevent risk before to have a flight. Now for space we need to prevent this and to take simulation for years before that. So regarding network of this information, you should be also preventive to let the people to handle this in time and to learn and to teach them how to handle in education. So it's not a damper, it's not to change or to cut like in the community system information. Sorry, there was no time to explain first a second. I'm sorry for the misinterpretation. The other point that you raised, which I really liked, is that information and ideas are like helium, in that regardless of how tightly you hold it, it's going to get out, or it will be invented or created somewhere else. But getting back to your example of the water boiling, while we can put expectations out and educate on how change is coming, regardless of how good a job we are going to do, change is going to accelerate faster than we can do that. It's an exponential rule, and we are not able to respond exponentially. And so many changes that we are going to encounter will be disruptive to societies. And the biggest threat to societies is when the people who have money and power are negatively affected by the change. People who don't have money and power, who are negatively affected by change, they're in a bad situation. It's not really changing. The people who are positively affected by change are embracing it, but it's the conflict between the existing elite who lose as a result of the change that causes the biggest societal stress. One last point is what we do is we do systems engineering for systems of systems. And we look at models. But it's really critical for us as we do this, because we learn a great deal, is to remember that every model that we create is an abstract that helps us understand a specific aspect or set of aspects. And the fact that it is somewhat aligned with reality is interesting. But it's more how the model informs us that's important to help us with our decisions than it is a representation of reality.
rog. Don't worry, we are learning from young people, from our children. They are faster than us and smarter. Excellent, please. Profit de faptul că domnul Holț este și arhitect. Ca designer aș vrea să-i amintiesc cartea lui Tim Brown, Change by Design, unde vorbește și despre gândirea design. Și legat de centrul de înțelegere, dacă pe de o parte prefigurează sau se gândesc la a pune în discuție actualul model economic bazat pe consum, care se pare că nu mai este valabil, suntem într-o plină criză și conștientizăm tocmai datorită tehnologiei că resursele nu sunt inepuizabile, ce model economic propunem pentru viitor și care ar fi scopul proiectului nostru în termenii în care din ce în ce mai mult proiectul ar trebui să se centreze pe oameni, iar tehnologia, apropo de celebra metafora ucenicului vrăjitor, da? Odată declanșată, cum poate fi integrată în această viziune centrată pe om și comunicare. First of all, there is not a financial model. There are many financial models. And what the Center for Understanding Change is doing is not building models, whether they are financial models or models of critical infrastructure. What we are doing is enabling the connection of models to get a better understanding. So the point that you raise about the fact that the consumption models that have been used to date may be no longer valid only raises the point that we need to connect those consumption models to the financial models, to the models of critical resources. So how does scarcity, either of water or minerals or power, affect consumption, and to political models? And while people are entirely unpredictable, societies are not. And we can make many, many scenarios of what is possible. Now, when we go through and exercise the models, we are not looking to find out what the answer is, because there is no answer. What we are looking at is what are the probabilities of a given set of potential outcomes, given the assumptions that we've made. And what are the sensitivities of those results and probabilities to the assumptions that we've made? And how do small changes or small perturbations that we can make in the system, for instance, raising or lowering taxes or increasing the public visibility of a topic to raise public awareness, how do the small changes that we can potentially make impact the likelihood of a more positive result? Thank you very much. Aș vrea să închidem. Două cuvinte înainte de a încheia. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care ați participat la discuții. Aș vrea să punctez doar că suntem în fața unor provocări majore în ce privește complexitatea. Că suntem puși în situația de a crea o nouă teorie de sisteme. Că acel concept pe care am menționat la început, cyber, physical systems, necesită o abordare sistemică globală. Că mai devreme sau mai târziu vom trăi într-o societate de agenți, unii inteligenți, alții mai puțin inteligenți, unii natural, alții artificiali. Și astfel este vorba de o lume de agenți care colaborează sau nu în un anumit sens sau alt sens. Deci se impune o analiză atentă a impactului pe care îl are această dezvoltare a societăților, a rețelelor de comunicare asupra evoluției noastre
și, în mod deosebit, se impune o analiză de fond a modificării de substanță, a impactului pe care îl are evoluția tehnologiei informației asupra evoluției civilizației și asupra evoluției umanității. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper că dezbaterile care vor fi și după masă vor contribui la construirea unei filozofii, unei idei noi în ce privește colaborarea și dezvoltarea unor direcții de cercetare care să rezolve sau să dea soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Să avem în vedere această problematică a sistemelor de sisteme, care presupune heterogenitate, presupune nelinearitate și, în mod deosebit, presupune probabilitate și statistică majoră, pentru că toate procesele au un anumit nivel de probabilitate în evoluția lor. Vă mulțumesc pentru atenție și închidem sesiunea noastră.